నమస్తే తెలుగువారి మన సాక్షి టీవీకి స్వాగతం. నా పేరు స్వప్న. వెల్కమ్ టు ది స్పెషల్ ఎడిషన్ ఆఫ్ దిల్సే. ఉత్తరాదిన పుట్టి దక్షిణాది ఇంటి కోడలైంది ఆమె. అభిమానులు ఆమెను ఎంతగా ఆదరించారంటే అక్షరాల ఆమె కోసం ఒక గుడిని కట్టారు. గుండెలో మాత్రమే కాదు, భూమిపైన కట్టి చూపించారు. అది కూడా హీరోల డామినేషన్ కొనసాగుతున్న ఇండస్ట్రీలో. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం కాకతాళీయంగా చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యల వల్ల దేశమంతా సంచలనం రేగింది. అయితే ఇటీవల కాలంలో అత్యున్నత న్యాయస్థానం కూడా ఆమె వ్యాఖ్యల్ని సమర్థిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాము. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ఖుష్బూ. ఈ తీర్పు తర్వాత తన కెరియర్తో బిజీగా ఉండడమే కాకుండా ప్రస్తుతం ప్రత్యక్షంగా రాజకీయాల్లోకి వస్తానని ఈ మధ్యనే ప్రకటన చేసింది. ఖుష్బూ దిల్లో ఏముందో ఇవాల్టి దిల్సేలో ఆవిష్కరిద్దాం. Kushboo, thank you so much for joining us. My pleasure. It's a great pleasure having you here on the show. Thank you. మీరు చక్కటి తెలుగు మాట్లాడతారు కాబట్టి నేను తెలుగు స్విచ్ అయిపోతాను. చెప్పండి. సో ఈ మధ్య అయిన అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అయ్యాక మీ మొహంలో కొంత రిలీఫ్ కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైనా అలా ఉంటాను కదా. నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాట్ ఆఫ్టర్ దిస్, బట్ ఐ థింక్ ఎప్పుడైనా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంది. ఎందుకంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే పాజిటివ్ లాగా కనిపిస్తాను అంతే. బట్ పాజిటివ్ ప్రాబ్లం నిజంగానే అంటే ఈ కొన్ని సంవత్సరాల ప్రాబ్లం ఉంది ఏం లేదు, నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఐ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ లాస్ట్ దీస్ ఫ్యూ ఇయర్స్. 5 సంవత్సరాల్లో వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ ఐ ఫినిష్డ్ డూయింగ్, ఐ కంటిన్యూడ్ డూయింగ్. ఐ థింక్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై టెలివిజన్ వర్క్ ఈ 5 yearsలో జరిగింది. తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ 3 to 4 times we take off on annual family holidays. మా ఇంట్లో ఆయన రాకపోతే కూడా ఐ టేక్ ద కిడ్స్ అండ్ గో ఆఫ్. సో అది అన్నీ జరిగింది. సో మామూలుగా ఇట్ వాజ్ అ వెరీ వెరీ నార్మల్ లైఫ్. దేశవ్యాప్తంగా ఖుష్బూ లైక్ దేర్స్ అ సేయింగ్, బెంగాల్ థింగ్స్, మెడ్రాస్ స్పీక్స్, మరాఠా యాక్ట్స్ అంటారు. మెడ్రాస్ యాక్చువల్లీ స్పోక్ అండ్ మేడ్ నేషనల్ హెడ్లైన్స్. Yeah, I like that. ఎందుకంటే I think you're the first one who told me that I belong to South India. ఇంకా ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మీరు నార్త్ నుంచి వచ్చారు, మద్రాస్లో ఉన్నారు, చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు అందరూ వచ్చి మీరు అక్కడ నుంచి రావడానికి ఇలాగ మాట్లాడాలి. If you had to have that complete real South Indian blood, you wouldn't have spoken like that అని అంతని చెప్పారు. బట్ ఇట్స్ నైస్ టు నో దట్ ఐ మీన్ చెన్నైకి వచ్చి సౌత్ ఇండియాకి వచ్చి 23 years అయింది. తర్వాత కూడా ఇఫ్ దే సే దట్ ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు సౌత్ ఇండియా దెన్ ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ థింకింగ్ వేర్ డు ఐ బిలాంగ్. సో డ్యూరింగ్ దిస్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఖుష్బూ మీ వెన్నంటే ఉండి నడిపించి చాలామంది అఫ్కోర్స్ ఇండస్ట్రీ వారు బహిరంగంగా మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేశారు ఈ విషయంలో. మీరు వివాహానికి పూర్వం శృంగారాన్ని గురించి చేసిన వ్యాఖ్యల గురించి. బట్ వీరు కాకుండా మీ వెన్నంటే ఉండి నడిపించి మీతో కలిసి నిలిచిన వారు ఎవరున్నారు? See, I was not looking first. Let me put it straight. ఎందుకంటే this is my first interview. తెలుగులో నేను ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను after all those problems. For me, I cannot live a hypocritical life. ఏదైనా స్ట్రైట్గా మాట్లాడాలి. అండ్ ఐ థింక్ what I made statement. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే నేను ఇండియా టుడేలో ఏం రాసాను బికాస్ ఇట్ వాజ్ a column which I wrote. It was not an interview. So our column, when I wrote, it was very clear that if you're involved, yes. So there's very clear if. And I think government of India says that you should have condom vending machines all over. Right. And then you have government released ads, commercials on television which says that, okay, listen, you need to take precaution, if not condoms, and then you need to take those unwanted pregnancy controlled pills. So my statements are very clear that if you are involved in premarital sex, then you need to take all kinds of safety measures to avoid any kind of unwanted pregnancy or to avoid any kind of sexually transmitted disease. So it was a very healthy and very very clear statement. Made in a certain context. Made in a certain context because we had done the survey. India Today had a complete survey. A survey చేసినప్పుడు when we came down 5 years back. Unfortunately, India is still leading with HIV. Right. So HIV was very fresh up to. So I think it was very important that we create the awareness about, especially among the women and the youngsters, the new generation, saying that you need to take care of yourself. So in that context, actually, our statement on the and. సో పూర్తిగా వచ్చిన రియాక్షన్స్ అని చూసి మీరు కూడా బాగా తీవ్ర షాక్కి గురై ఉంటారు. లేదు, షాకింగ్ అంతా ఏం లేదు. ఎందుకంటే పీపుల్ హూ వెంట్ అగేన్స్ట్ మీ వాళ్ళు ఎవరైనా నాకు తెలియదు, ఇంతవరకు చూడలేదు, నేను ఆయన ఎవరైనా చూడలేదు.
So I think 7 crore of population Tamil Nadu ఉంది. ఆ 7 crores లో 2500 ఎవరైనా నాకు తెలియకపోతే నా ఇంటికి బయట కూర్చొని అక్కడ గలాటా చేసి బర్నింగ్ మై ఎఫ్యూజీ అండ్ షౌటింగ్ స్లోగన్స్ అగేన్స్ట్ మీ didn't make a difference because అందరూ నాకు strangers. But what probably drew everybody's attention was that ఏ దేశంలో ఏ ప్రాంతంలో అయితే మీకోసం గుడి కట్టారు అభిమానులు అక్కడ మీకు ఇలాంటి And that was also not the problem ఎక్కడంటే people who were sitting outside my house, they were not my fans. They are not the people who built the temple for me. నా గురించి గుడి కట్టవాళ్ళు ఆయన లేదు. And the political party leaders whose parties went against me. Right. Probably there was some elections happening by elections going to happen around the corner. So our time lo oka china probably a momentary gain. That we are the moral policing people. We take care of the morality. We take care of the complete so-called society system. We decide who should live their lives. Yes. So I think they wanted to be those moral policing leaders. It's absolutely fine if they have gained something out of it. No hassles. But moral policing leaders ki Supreme Court తీర్పునిచ్చేసింది. Yes. So prastaniki looks like everything is now it's past and you look I'm kind of relieved and also happy that you've stuck to your word. I am very happy that I stuck to my guns because it would have been very easy for me to take it back. Yeah, with the kind of pressures, that's what people were expecting who went against me. They all thought that, okay, I'm going to retract from my statement and I'm going to say absolutely sorry and then I'll be pushed in a corner. But probably they were trying to crack a hard nut, not easily breakable. Wonderful anyway. Kushboo, it's been a great transformation for you. इंडस्ट्री के साथ आपका जो रिश्ता रहा है दर्द का रिश्ता था कि प्यार का? बहुत ही ज़्यादा प्यार का रिश्ता था. बहुत ज़्यादा प्यार का रिश्ता क्योंकि शुरुआत बॉम्बे में हुई और वहाँ से फिर जो एक क्या कहते हैं वो एक नदी की तरह जहाँ आपको पानी ले जाता है उसके साथ बह कर आप एक ठहराव आता है ज़िंदगी में, तो वो आया है जो चेन्नई में 23 साल पहले चेन्नई में आई थी. एंड I think I made the right decision. Coming to Chennai. Yes. Do people in Bombay miss you though? I don't know anybody in Bombay except for a few People. Friends of mine whom I have been in touch for the last so many years. సో బాలనటిగా ప్రవేశించి ఇండస్ట్రీలోకి ఆ తర్వాత చాలా గ్లామరస్ హీరోయిన్గా సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్గా దెన్ ఆ తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో స్టాలిన్లో వేసిన సిస్టర్ క్యారెక్టర్స్ యూ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ దెన్ నౌ యూ లుక్డ్ అపాన్ యాజ్ అన్ యాక్టివిస్ట్ ఇన్ ది వేక్ ఆఫ్ వాట్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అండ్ నౌ ఇన్ టు పాలిటిక్స్. How do you see transformation of Kushboo? How do you feel about your journey? I think we all need to evolve ourselves. Definitely a growth undali. నేను స్టాలిన్ ఎందుకు చేశానంటే I have never had the opportunity to work with Chiru sir and Murugadas was the director. Right. So that was one big plus for me because I consider him as one of the best directors. And then of course that atmosphere that and lalach, greed to do at least one film with Chiru sir. So I think that is what pulled me to do that film. I'm still not open to do sisters or mother roles or vadina characters ante chestarani. No, I'm not open to that. Characters unte of course I'm definitely not looking malli oka glamorous heroine ga running around the trees and dancing and prancing. No, I'm not at 40. I don't want to do that. But at least character should be of substance. Central importance. Substance, not central importance lekapothe ippudu the kind of films they make hero oriented. Yes. I definitely want at least a character of some substance to perform. Picture చూసి బయటికి వచ్చినప్పుడు ఆడియన్స్ మాట్లాడు కుష్బూ చాలా బాగా చేసింది ఆ పిక్చర్ లో, అది ఆ పేరు కావాలి అనిపించుకునే ఆ స్కోప్ ఇచ్చే క్యారెక్టర్ కావాలి మీకు. ఆ స్కోప్ ఉండాలి నాకు. కలియుగ పాండవులు తర్వాత మీరు ఒక్కసారిగా తెలుగు సినిమాలు ఎక్కువ చేయకుండా తమిళనాడుపై కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి కారణం ఏమైనా ఉందా? కలియుగ పాండవులు స్టార్ట్ చేశాను. కలియుగ పాండవులు, కెప్టెన్ నాగార్జున, త్రిమూర్తులు, భారతంలో అర్జునుడు కంటిన్యూస్గా చేసినప్పుడు అప్పుడు కంప్లీట్ ఇండస్ట్రీ సౌత్ ఇండస్ట్రీ కంప్లీట్ చూస్తే చెన్నైలో ఉండేది. అవును. కానీ తర్వాత దే ఆల్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ టు దేర్ ఓన్ స్టేట్స్. ఆంధ్ర ఇండస్ట్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి పోయింది, కన్నడ ఇండస్ట్రీ కర్ణాటకకి పోయింది. సో ఐ వాజ్ బేస్డ్, ఐ కుడ్ నాట్ షిఫ్ట్ మై బేస్ అగైన్ టు హైదరాబాద్. కానీ ఎందుకంటే ఐ వాజ్ నాట్ అలోన్, మై మామ్, మై 3 older brothers, they all were there. So it was not possible for me to shift base again to Hyderabad and concentrate. So
I stayed back in Chennai, so that could be the reason. సో ఇప్పుడు మీరు సోషల్ యాక్టివిస్ట్ పాత్రలోకి న్యాచురల్గా వచ్చేసారు కాబట్టి మామూలుగా చుట్టూ ఉండే ఏ అంశాలు మిమ్మల్ని మీ దృష్టిని ఆకట్టుకుంటూ ఉంటాయి? Lot of issues, female infanticide, child labor. There are a lot of destitute, mentally deranged, destitute women on the streets. Lot of issues, and daily మీరు పేపర్ తీసుకుని చూస్తే ఎక్కడైనా ఒక అమ్మాయి ఇప్పుడు సమీపకాలంలో చూస్తే తమిళనాడులో ఒక 14-year-old girl, 10th school going girl, she delivered in her school toilet. And she was pregnant and ఎవరికి తెలీదు, even the girl's parents didn't know that she was pregnant. So I was just trying to figure out the trauma what that girl would have gone through, the kind of pressures she would have had, a mental trauma of covering her pregnancy, hiding it even from the mother. You know, I think once the girl is getting into her teens, her best friend happens to be the mother. She thought she's done such a grave mistake where she couldn't even speak to her mother about it. She delivered in the school toilet. She tried to kill the baby by smashing his head against the wall. Even she couldn't succeed in that, and she just left home. So those kind of issues where there's no awareness at all. Right. We talk about science, we talk about growing, but I mean, I think these are these issues because me being a mother of 2 growing children, Right. girls, ఇలాంటి issues చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంది నాకు. ఇండస్ట్రీలో, సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా మహిళలకి తగినంత రక్షణ లేదని బయట ఉండే వారి అభిప్రాయం. ఎంతవరకు వుడ్ యు అగ్రీ విత్ దట్? I won't agree with that because I think industry చూస్తే everywhere it's the same. And I think the safest industry అని అడిగితే నేను చెప్తాను సినిమా ఇండస్ట్రీ సేఫెస్ట్ ఇండస్ట్రీ. ఎందుకంటే ఒక షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు nobody catches hold of your hand and pulls you. Right. If people are going to be talking about casting couch, Yeah. I think it happens everywhere, even in a normal industry it happens. And at least in cinema you don't have people who say that okay, you pull your hand or put a knife at your throat and say that okay, it's something called casting couch. Tarata mimalni oka chance istanu. No producer is a fool to spend crores of rupees to on a movie and give you a chance of a heroine just because you're sleeping around. Yeah. You need to have that talent. So I won't agree. I think cinema industry ante it's one of the safest and the best industries. So are you saying the casting couch is completely a myth? Casting couch, I won't say it's completely a myth. Probably it still exists. It did at one time. It still exists. I don't know. But I don't blame because my husband is a director himself. So how girls very very nicely, very quietly, in a very subtle manner, how they put forward their approaches. Adha nenu chusanu. చూసారు మీరు అక్షరాలు చూసారు? ఐ మీన్ I know about it because there's no hide and seek between me and my husband. So I am aware how women approach. If my husband is directing a big film, so how certain women, how certain heroines they approach. Sir, enna venalum pandrom and padathula chance kodunga. And you have seen that actually. So it is happening, but probably because of the fault of the woman. I won't blame the woman either because she feels she's so desperate. She feels that okay, this is a way to get into it. So it's a very difficult situation. I think. సో మొత్తం మీద చూస్తే పరిస్థితులు ఉన్నాయి కానీ ఎవరిని బ్లేమ్ చేయడానికి లేవు. No point in blaming. ఎవరైనా బ్లేమ్ చేయకూడదు. It's your wish. You want how you want to come up in life. సో ఖుష్బూ, ఒక విషయం చెప్పండి. హౌ డిడ్ అ ఫియర్స్లీ ఇండిపెండెంట్ ఖుష్బూ, who's so independent in the way she thinks and talks, survive the male domination, male chauvinism? ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడితే సౌత్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ అంటేనే ఇట్స్ స్టార్ వర్షిప్, హీరో ఇస్ ఎవ్రీథింగ్. హీరోయిన్లకి తెరపై కొంత ఛాన్స్ ఇచ్చినా కూడా అసలు మామూలుగా మనుగడకి ఎక్కువ కాలం కూడా ఇవ్వరు మన ఇండస్ట్రీస్లో. I think నాకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అంటే all my heroes or my directors never looked at me as a woman. They all thought I was more of a tomboy. So I have made some, like in the last 20 years, 20 సంవత్సరాల్లో I've made some wonderful friends, heroes and directors. అందరూ వచ్చి ఎలా అంటే లొకేషన్లో కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు they will share their darkest secrets about their latest girlfriends. So you know, those kind of friendships I have had with my heroes and my directors. So they always looked at me as one of my the tomboy friend where they can share their darkest and ugliest secrets. So nobody looked at me as a woman who's going to dominate them. I think that's kind of an attitude fortunately I've had with my heroes. No, but to be on a very serious side,
I was blessed that I worked with some wonderful directors. I was lucky, నేను చాలా లక్కీగా అనుకున్నాను, ఎందుకంటే నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ అలాగా వచ్చింది నాకు. చిన్న తమ్మి, దాని ముందు వర్షం పదన, తర్వాత మైడియా మార్తాండన్, మైకిల్ మదన్ కామరాజన్, నడిగన్, వేరియేషన్. నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని క్యారెక్టర్స్లో వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి నాకు. అవును, ఒకే క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ అన్ని పిక్చర్స్లో ఒకేలాగా క్యారెక్టర్ చేయలేం. సో ఐ థింక్ ఐ వాజ్ లక్కీ. నా డైరెక్టర్స్కి నా మీద కాన్ఫిడెంట్ ఉంది, ఏది క్యారెక్టర్ ఇస్తే చాలా బాగా చేస్తున్నానని కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. సో చిన్న తప్పి చేసినప్పుడు నాకు గుర్తుంది, ఆ క్లైమాక్స్ సాంగ్ కంప్లీట్ నా మీద ఉంది. ఒక హీరో వచ్చి ప్రభు సార్తో చెప్పారు ఆ క్లైమాక్స్ సాంగ్ ఉంటే అది చిన్న తంబి కాదు, చిన్న తాయి అనిపిస్తుంది, సో ఆ సాంగ్ తీయమని చెప్పు. ప్రభు గారు వచ్చి, లేదు ఆ సాంగ్ చాలా బాగుంది, అదే క్లైమాక్స్, ఆ అమ్మాయి చాలా బాగా చేసింది, ఆ సాంగ్ కోసం అమ్మాయికి అవార్డు వస్తుంది నాకు తెలుసు అన్నారు. సో దే కంటిన్యూడ్ విత్ ద సాంగ్. మళ్ళీ వర్షం 16లో క్లైమాక్స్ అన్ని నా మీద ఉంది. సో మళ్ళీ కార్తిక్ గారు అప్పుడు టాప్ హీరో, పిక్చర్స్ అన్ని హిట్ పిక్చర్స్ ఇచ్చారు. కానీ వర్షం 16 చేసినప్పుడు కార్తిక్ గారు అసలు ఏం చెప్పలేదు, లేదు ఆ పిక్చర్ బాగుంది, ఆ క్యారెక్టర్ బాగుంది, ఆ క్యారెక్టర్ అమ్మాయికి చాలా బాగుంది, సో లెట్ ఇట్ కంటిన్యూ. సో ఐ హ్యావ్ బిన్ లక్కీ ఇన్ దట్ వన్. మీరు మామూలుగా స్కూల్లో కూడా మీ చిన్నప్పుడు కూడా ఇంతే ఓకల్గా ఓపెన్గా మాట్లాడేవారా, లేక చాలా షైగా ఉండి ఫ్రెండ్స్తో ఎలా ఉండేవారు? గుర్తు చేసుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది? నాట్ సో వోకల్, బట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్. నాకు ఒక ఫీలింగ్ ఏదైనా, కోపం, లవ్ ఆర్ అఫెక్షన్, ఏదైనా ఫీలింగ్ అయితే ఐ డోంట్ నో హౌ టు హైడ్ ఇట్, ఐ హ్యావ్ టు షో ఇట్ అవుట్. వెరీ షార్ట్ టెంపర్డ్ నేను బేసిక్గా. రియలీ? వెరీ వెరీ షార్ట్. చూస్తే ఎవరు నమ్మరు. అవును, కానీ ఇంట్లో నా ఫ్రెండ్స్, నా వర్కింగ్ స్టాఫ్ అందరికీ తెలుసు చాలా షార్ట్ టెంపర్డ్ నేను. కానీ షార్ట్ టెంపర్డ్ అంటే ఆశన అంతే, ఆశన కోపం వస్తుంది, నెక్స్ట్ మినిట్ ఇట్స్ గాన్, అలా ఉంటాను నేను. And a little more strict when it comes to work. So పని ఏదో పని ఇస్తే ఆ పని చేయలేదంటే ఇమీడియట్గా కోపం వచ్చేస్తుంది నాకు. ఐ యామ్ షార్ట్ టెంపర్డ్. ముక్కు మీద కోపం అంటే ముక్కు మీద ఒక మచ్చ ఉంది, అందుకంటే కోపం వస్తుంది. చిన్నప్పుడు మీరు సినిమాలోకి రావడం పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేశారా? యూ బిలాంగ్ టు వెరీ కన్సర్వేటివ్ ఫ్యామిలీ, ఐ హర్డ్. ఐ డోంట్ నో, మీరే చెప్పాలి. No, I don't belong to a conservative family at all. I belong to a very liberal family. బట్ సినిమాలో at the age of 7 సినిమాలో వర్క్ చేయడానికి అంత ఏం ఆశ నాకు లేదు. ఇట్ వాస్ జస్ట్ అన్ యాక్సిడెంట్ దట్ ఐ కేమ్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ యాజ్ అ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్. కానీ తర్వాత అఫ్ కోర్స్ ఇట్ బికేమ్ మై ప్రొఫెషన్. అండ్ నాకు పెద్ద సపోర్ట్ అంటే నా అమ్మగారు అంతే. ఐ డోంట్ టాక్ అబౌట్ మై ఫాదర్, ఐఎమ్ నాట్ ఆన్ గుడ్ టర్మ్స్ విత్ హిమ్. So it's been 24 years since I've seen my father or spoken to him, so I don't even want to talk about him. But naku pedda support system amma. So I think she has been with me throughout. And amma chuste chala liberal ga, not only though she is uneducated, absolutely school ki ledhu em ledhu, but her approach in life edana unte you have to find a solution to it. And the positive approach amma ki undi. So I think I have taken it from her, that fighting spirit అమ్మ దగ్గర నుంచి వచ్చింది. నాన్నగారిని మిస్ చేయలేదు ఎప్పుడు? కానీ అస్సలు లేదు. ఐమ్ గ్లాడ్ ఈస్ నాట్ అరౌండ్. యువర్ ఆనెస్టీ ఈజ్ సింప్లీ అమేజింగ్ అండ్ వండర్ఫుల్. ఐ మీన్ ఇంత ఓపెన్గా మీరు చెప్పగలుగుతున్నారంటే జస్ట్ షోస్ హౌ ఫ్రీ యువర్ హార్ట్ ఇస్ అండ్ హౌ క్లియర్ యు ఆర్. ఐ థింక్ ఐ లవ్ టు బి ఆనెస్ట్ విత్ మై సెల్ఫ్. సో ఆ తర్వాత ఖుష్బూ మీరు మీ మొదటి దౌడా उसके बाद करियर दौड़ता गया काफ़ी वक्त तक दौड़ता गया. That comes a position where you feel that ante how many years you want to work, money, fame, career, ani choose on the top kelli whatever goes up comes down. It's a cycle of life. So inka enni sanvasaralu ilaga work cheyali, family undali, pillalu undali. So I think that's when the thought came in that you have to settle down in life. And then you met your better half. Yeah, I met my better half. I met my better half 6 years prior to I got married to him. And so how did it happen? You just ante industry lo maamuluga these are all things which people wonder. Yeah. Industry lo you are in the limelight. Are you a regular person? Do you have normal emotions? Ivani anukuntuntaru janam baita. Chaala normal emotions undi naku. నార్మల్ అంటే నార్మల్ వాళ్ళతో కొద్దిగా ఎక్కువే ఉంది నాకు ఎమోషన్స్. వెరీ లైక్ చెప్పాను కదా, చాలా ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉన్నాను. రైట్. సో అందుకంటే ఎమోషన్స్ చాలా ఉంది నాకు. I was doing for that movie Murai Maman. You still blushing? Yeah. So that love life. So Sundar was directing his first film. My first picture adi direction lo. అంతవరకు మణివనన్ గారితో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పని చేశారు ఆయన.
సో ఈ పిక్చర్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ చాయిస్ కాదు, ఆయనకి ఫస్ట్ చాయిస్ సౌందర్య అంటే చాలా ఇష్టం ఆయనకి. సో సౌందర్య వాజ్ హిస్ ఫస్ట్ చాయిస్. కానీ ఆయనకు ఒక డౌట్ వచ్చింది, నేను ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను, సౌందర్య గారు చేస్తారా లేదని. మరి సెకండ్ చాయిస్ అంటే మీనా చెప్పారు. నేను థర్డ్ చాయిస్. మీనా డేట్స్ దొరకలేదు, అందుకంటే నా దగ్గర వచ్చారు. No, I was not offended. I'm glad none of them. Now you are. సో అప్పుడు ఆ షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వి ఆల్ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఆ టీమ్ చూస్తే మురైమామని చేసినప్పుడు నేను, జయరామ్, సుందర్, కెమెరామెన్ గౌడమణి సార్, మనోరమ ఆచి, జయశంకర్ అంకుల్, అప్పుడు జై గణేష్ సార్ అప్పుడు. సో అందరూ వర్క్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ లైక్ వన్ ఫ్యామిలీ. ఒక ఫ్యామిలీ లాగా షూటింగ్ చేస్తాం. కెమెరా షాట్ రెడీ అంటే అప్పుడు వెళ్తాం, లేదంటే విసరింగ్ ఆన్ ద సెట్స్, ప్లేయింగ్ కార్డ్స్, లేదంటే క్యారమ్ బోర్డ్, క్రికెట్, ఏదైనా అక్కడ గేమ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో వీ వర్ లైక్ దాట్. అండ్ by the time the movie got over, we realized that we had some special feelings for each other. కానీ లొకేషన్లో అందరూ వచ్చి నాకు ఆ కెమెరామెన్కి ఏదైనా ఒక అఫేర్ ఉంది అందరూ అన్నారు. బట్ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ మీ అండ్ సుందర్. హీ వాజ్ ప్లేయింగ్ దట్ హనుమాన్ ఇన్ బిట్వీన్, పాసింగ్ ఆన్ మెసేజెస్ ఫర్ మీ అండ్ సుందర్. అండ్ సుందర్ జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ, నాకు పిల్లలు ఉంటే ఎవరిలాగా ఉంటారు, నీలాగా నాలాగా అడిగారు. సో ఐ వాజ్ టోటలీ జాప్డ్. ఐ వాజ్ లైక్ వాట్? உனக்கு எனக்கு குழந்தை பிறந்தா யார் மாதிரி இருக்கும்னு. So I was like, are you trying to propose? So he was like, oh, I'm supposed to propose. He forgot that he's supposed to propose. Only then he proposed to me. Will you marry me? He asked. And I don't know, I didn't even blink, I didn't even think, and I immediately said yes, which he tells even today. ఒక్కరిషి నేను రేపు చెప్తానని ఒక మాట చెప్పొచ్చు కదా, I would have escaped, my freedom would have continued. He still says that. இப்போ பார்க்கறதுக்கு யார் மாதிரி இருக்கா குழந்தை? Oh, my younger one Xerox. చిన్న పాప వచ్చి జిరాక్స్ మా సుందర్ని జిరాక్స్ మషిన్లో పంపించి బయట వేస్తే స్క్వీజ్ చేసి సుందర్సి అలా ఉంది చిన్న పాప. ది ఓల్డర్ వన్ ఈజ్ మోర్ లైక్ మీ. హర్ స్మైల్, నోజ్ అంతా లాగా ఉంది. కానీ ఐస్, ఫోర్ హెడ్ అండ్ నేచర్ కంప్లీట్ ఫాదర్ లాగా, వెరీ మచ్ అ లోనర్. Avantika, her name is. Avantika is more nature-wise so much like Sundar. Loner, she loves to read her books. Kani ammayoda emotions anni naaki chupistundi. Even her father won't know what she's thinking. All her emotions are to me. And the younger one is brat, a complete brat. Nalage. The Sundar veentlo cheptaru. You both are ducks, cannot sit in one place. So I think that is how we are. And they both fortunately take after the father for a height. Pedda Papa, she's already 5'7" plus. My God, that's tall. Yeah, and she's not even 10. And the younger one is up to my ears. She's just 7.5. So నేను అందరూ అక్కడ ఉంటే నా చిన్న పాప వచ్చి చెప్తుంది, అమ్మ యూఆర్ ద షార్టెస్ట్, నువ్వు డ్వాఫ్ లాగా ఉన్నావు ఈ ఫ్యామిలీలో. ఓకే, నేనే డ్వాఫ్ లాగా ఉన్నాను, పర్వాలేదు మా చెప్పచ్చు. The best things in the world come in small packages. I know. Sundar, please listen to this. Yeah, I know you should listen. It's been really wonderful. I mean, the way you have connected to life. మొత్తం మీ జీవితాన్ని అసలు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏవైనా చేదు అనుభవాలు, బిటర్ మెమరీస్ విచ్ ప్రాబబ్లీ మేడ్ యూ హూ యూ ఆర్ టుడే, విచ్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు హూ యూ ఆర్ టుడే? ఆఫ్ కోర్స్ లైఫ్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉండాలి. అప్స్ అండ్ డౌన్స్ లేకపోతే లైఫ్ ఇస్ నాట్ ఎంజాయబుల్. అప్స్ ఉన్నాయి, చాలా డౌన్స్ ఉన్నాయి. But I take all those downs as my learning experiences. Any particular incident that... No, I'm not going to say any incident. I'm not going to say that I regret any of the incidents. They all were learning experiences, personal experiences, professional experiences. Anni learning experiences తీసుకుంటాను నేను. ఎందుకంటే it has made me a stronger person. And I believe we all are human, so we do make mistakes. So it's absolutely fine. And I tell that to even my girls. నా కూతురికి అదే చెప్తున్నాను, డోంట్ బి అఫ్రేడ్ టు మేక్ మిస్టేక్స్. డూ ఇట్. యూ మేక్ అ మిస్టేక్, ఒక తప్పు జరిగితే యూ నో నెక్స్ట్ టైం ఇలాగ మళ్ళీ చేయకూడదు. సో ఇట్స్ ఫైన్, గో హెడ్, డూ మిస్టేక్స్, డోంట్ బి అఫ్రేడ్ టు మేక్ మిస్టేక్స్. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ డూ మేక్ మిస్టేక్స్ అండ్ వీ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్. అండ్ ఇప్పుడు వస్తున్న కొత్త తరం తారలకి మీరు మీ జీవితాన్ని చూసుకుని వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు టెల్ దెమ్? బికాస్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆస్పైర్, చాలామందికి మీరు కూడా రోల్ మోడల్ అయి ఉంటారు డెఫినెట్గా. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అన్ని న్యూ కమర్స్ చూస్తే ఐ రియలీ ఎన్వీ దెమ్. ప్రిపేర్డ్గా వస్తున్నారు. నేను షూటింగ్లో నా ఫస్ట్ పిక్చర్ చూస్తే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ తమిళ్లో ధర్మతిన్ తలైవన్ ఆ పిక్చర్ చూస్తే, కాస్ట్యూమ్ చూస్తే రెడ్ షూస్, రెడ్ ప్యాంట్, రెడ్ షర్ట్, రెడ్ ఇయర్ రింగ్, రెడ్ లిప్స్టిక్, రెడ్ రబ్బర్ బ్యాండ్, రెడ్ బ్యాంగిల్స్. ఆ జోకర్ లాగా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఆ పిక్చర్స్ అని చూస్తే.
కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన హీరోయిన్స్ అన్నీ ప్రిపేర్డ్గా లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ ఏముంది, మేకప్ ఎలా చేసుకోవాలి, హెయిర్ స్టైల్ ఎలా చేసుకోవాలి అన్నీ తెలుసు అమ్మాయికి. సో ఐ థింక్ దే రియలీ వెల్ ప్రిపేర్డ్ వెన్ దే కమింగ్ టు ఫిల్మ్స్. ప్రొఫెషనలీ ఒకే మాట చెప్తున్నాను, యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రొఫెషనల్. ఏదైనా అయితే లొకేషన్కి వెళ్ళేందుకు ముందు చెప్పించండి, ఇది చేయను, ఇది చేస్తాను, ఇది చేయను, ఇలాగ కాస్ట్యూమ్ వేసుకుంటాను, ఇది కాస్ట్యూమ్ వేయను. అది క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత లొకేషన్కి వెళ్తే బెటర్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ద ప్రొడ్యూసర్ స్పెండ్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ. మరి లొకేషన్లో డైరెక్టర్స్ చూస్తే దర్ సో మచ్ ఆఫ్ టెన్షన్ ఆన్ ద డైరెక్టర్స్ హెడ్. రైట్. సో ఐ థింక్ దర్ ఆర్ సర్టన్ ఇష్యూస్ వీ నీడ్ టు బీ క్లియర్. ఇంకోటి, బీ ఆన్ టైమ్. దట్స్ లొకేషన్లో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ బీ ఆన్ టైమ్. వెరీ ప్రాక్టికల్ అండ్ యూస్ఫుల్ టిప్స్ ఇవి. రంగంలో ఉన్నా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. Yeah, definitely you have to be, and you have to be passionate. Certain heroines, అది చూడడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది. దే ఫీల్ దట్ ఓకే ఇట్స్ మనీ మేకింగ్ ఇండస్ట్రీ, సో ఒక 2 years ఉంటాను అంతే. సో ఇన్ 2 yearsలో ఒక పిక్చర్, 2 pictures చేస్తే, 3 pictures చేస్తే డబ్బు సంపాదించాను, బయలుదేరుతాను అంతే. ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు మేక్ అ కెరియర్. బట్ ఇది వచ్చి ఐ థింక్ సినిమా మీకు ఫేమ్, మనీ, the kind of celebrity status, icon, a cult figure మిమ్మల్ని ఇస్తుంది. ఇంకా ఏ ఫీల్ అది ఇవ్వదు మీకు. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు బి మోర్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ responsible and don't treat it as a money making industry. It's about making a career out of it. We have had legends, Telugulo chuste all legendary people, right from NTR to Akkineni Nageshwara sir, and after that Chiru sir or Balaya sir, or even now Venki and Nag for so many years. Even in Tamil, when you look at it, all those legends, they have been here because they have been sincere about work. ఇప్పుడు మనకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, క్యారవన్ ఉంది, ఏసీ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఆయన షూటింగ్ చేసినప్పుడు ఐ రిమెంబర్ దే టెల్ మీ, శివాజీ సార్ అండ్ ఎన్టీఆర్ సార్, వెన్ దే వర్ వర్కింగ్, ఆ కాస్ట్యూమ్స్ అని వేసుకొని హాట్ సీజన్లో దే యూస్ టు డూ ఆల్ దోస్ ఫోక్లో అండ్ మైథలాజికల్ ఫిల్మ్స్. సో తల మీద అన్ని క్రీడం పెట్టుకుని, దట్ ఆల్సో దే వుడ్ నెవర్ టేక్ ఇట్ ఆఫ్. నో, వీ హ్యావ్ టు రిమైన్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ చెప్పేసి. సో దే హ్యావ్ బీన్ త్రూ సో మచ్. అందుకంటే వీ లుక్ ఎట్ దెమ్ అండ్ వీ సే లెజెండ్స్, వీ లెర్న్ సో మచ్ ఫ్రమ్ దెమ్. బట్ టుడే స్టూడియోలో ఏసీ రూమ్స్ ఉంటాయి, కానీ స్టూడియో బయట వచ్చి మీకు క్యారవన్ ఉంటుంది. అది ఎందుకుని నాకు అర్థం కావట్లేదు. అండ్ షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా క్యారవన్లో వెళ్ళిపోతారు, లేదంటే షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఫోన్లో ఉంటారు. 5-star ఫెసిలిటీస్, బట్ అంత ఇన్పుట్ ఉండాలి కదా మీకు. ఇన్పుట్ లేకుండా సిన్సియరిటీ తగ్గిపోతుంది మీకు. ఎక్కువ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈవినింగ్స్ అంటే పార్టీస్ ఉన్నాయి, ఈవినింగ్స్ అంటే నైట్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి. So you enjoy your life, you're young, you enjoy your life, but I think you have to get it set right, where you want to, how much you want to let yourself go. So that's very important. Now that ఇంత సుదీర్ఘమైన కెరియర్ తర్వాత now you're busy with television, టీవీ కూడా చేస్తున్నారు. రీసెంట్గా మీ ఎంట్రీ ఇంటూ పాలిటిక్స్ ఆల్సో అగైన్ మేడ్ నేషనల్ హెడ్లైన్స్ because it was right after. What a timing. Yeah. I know. So it's been a really long journey. Yeah. And you've had ది వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ చాలామంది పెద్ద స్టార్స్తో వర్క్ చేసే అవకాశం మీకు వచ్చింది. ముందు సినిమాల పరంగా మీ కెరియర్ని, పాలిటిక్స్ని, సినిమాని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయబోతున్నారు? సినిమా మీరు చూస్తే లాస్ట్ 10 years పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత నేను అంత సినిమా చేయలేదు. 10 yearsలో నేను చేసిన సినిమా ఒక 5 సినిమా ఉంటుంది అంతే. దట్ ఇన్క్లూడ్స్ స్టాలిన్. సో సినిమా అంత పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు. అవకాశాలు వస్తే చేస్తారు, మంచి సెంట్రల్ క్యారెక్టర్ అవకాశం ఉంటే నాకు ఆ క్యారెక్టర్ నటించే, అండ్ దెన్ నేను డిమాండ్ చేసిన పేమెంట్ నాకు ఇస్తే నేను తప్పకుండా చేస్తాను. మనీ ఆల్సో ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఫర్ మీ. సో అలా ఏదైనా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఉంటే నేను చేస్తాను. బట్ అఫ్కోర్స్ సినిమా హ్యాస్ టేకెన్ అ లిటిల్ బ్యాక్ సీట్. టెలివిజన్ అంటే ఇప్పుడు ఏం సీరియల్ నేను చేయలేవు. మానాడు మైలాడు చేస్తున్నాను, విజయ్ టీవీలో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను. అండ్ వెరీ సూన్ ఐల్ బి డూయింగ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ జెమినీ. సో I think I'm very fine. You're all set. Yeah. Busy now. Busy mom. Busy mom, busy wife, busy daughter-in-law, busy daughter. I want to be a very busy politician. I'm sure. Wishing you all good luck. Can you also share a secret? మీరు ఎవరికి చెప్పని విషయం ఏమన్నా మీ గురించి, a personal thing? Can you share it for Sakshi? Yeah, like what? Anything that you've done as a child? As a child? What I've done, all naughty things what I've done as a child, huh? Yeah. And would you want to remember something from your Masoom days? I was not in Masoom. Let me check. Okay, probably. I'll say something to Nag. Is that okay? Yes. Okay. Hey Nag. As you and Venki know, when I started in films,
నేను స్టార్ట్ చేసినది విత్ వెంకీ ఇన్ కలియుగ పాండవులు, బట్ మై వెరీ నెక్స్ట్ హీరో వాజ్ యూ. అండ్ బెంగళూరులో షూటింగ్ చేసినప్పుడు మీరు ఒక బుక్ ఇచ్చారు నాకు. నా ఇంగ్లీష్ బాగాలేదు చెప్పేసి, ఎక్కువ బుక్స్ చదివితే ఇంగ్లీష్ సరిగా వస్తుంది చెప్పేసి నాకు బుక్ ఇచ్చారు మీరు. ఆ బుక్ ఇంకా నా దగ్గర ఉంది. కానీ ఆ బుక్ చదివిన తర్వాత ఐ లెర్న్డ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, పన్ ఇంటెండెడ్. మీకు తెలుసు ఏ బుక్ ఇచ్చారు నాకు. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈరోజు అందరూ వచ్చి నన్ను చూసి చాలా బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు. మీరు వెర్ డిడ్ యూ ఫినిష్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ అడుగుతున్నారు. బట్ I've not even completed 9th, మీకు తెలుసు. కానీ ఆ బుక్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఐ హ్యావ్ హ్యూజ్ కలెక్షన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ టుడే. ఎక్కువ బుక్స్ ఉన్నాయి, కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. అండ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యూ హ్యావ్ బీన్ సచ్ ఎ స్వీట్ హార్ట్ టు మీ, అండ్ you play a very, very vital role in building my confidence. Thank you. Who can find fault with your English? Your English is absolutely perfect. No, I think I should give the credit to Nag because he started off. It's been really wonderful. I mean, you actually read a book and learnt a language. Yes, it's yes, great. yes. So English అద్భుతంగా మాట్లాడతారు. తెలుగు, తమిళ భాషలు కాకుండా ఇంకే భాష నేర్చుకున్నారు? ఉర్దూ, ఇంగ్లీష్, హిందీ, మరాఠీ, కన్నడ, గుజరాతీ. Wow. And I can to an extent speak and understand Punjabi. తమిళ ఇంటి కోడలు అవ్వడం ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా సంతోషంగా ఉంది. కోవై మరుమగల్ is what they tell me because Sundar belongs to Coimbatore. కానీ I think కోవై మరుమగల్ చెప్తే కూడా I think I'm happy being a South Indian daughter. So that's more interesting to me. Your entry into politics in fact has inspired a lot of people. రాజకీయాల్లో యువత పాత్ర ఎలా ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారు? అంటే యువత రాకపోవడానికి కారణం ఏంటి? There's still a certain image associated with politics where people don't want to. Yes, I think you have to start believing that if you need a change, you bring in the change. అందరికీ బయట చూస్తే, మామూలుగా పబ్లిక్ని చూస్తే పాలిటిక్స్ అంటే కరప్షన్, పాలిటిక్స్ అంటే దట్స్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ. నాకు యూత్ ఎక్కువ పొలిటిక్స్లో రావాలి. యూత్ వస్తే మళ్ళీ యూ కెన్ సీ ద చేంజ్ ఇన్ ద సొసైటీ వాట్ దే వాంట్ టు. దే కుడ్ బి ఎ జనరేషన్ గ్యాప్. ఇప్పుడు ఉండిన యంగ్ జనరేషన్స్కి, మనకు ఇప్పుడు ఉండిన పొలిటీషియన్స్కి జనరేషన్స్ గ్యాప్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది. కానీ మేము పొలిటిక్స్ లోపల రాకపోతే ఐ మీన్ హౌ యూ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద సినారియో. So I think the youngsters need to come in. They need to bring in the change. They should take the initiative of saying, I am going to join politics. Politics is not a bad industry. ప్రస్తుతం దేశ రాజకీయ పరిస్థితులు చూసినా, చిన్న రాష్ట్రాల కోసం జరుగుతున్న పోరాటాలు చూసినా మీకేమనిపిస్తుంది? ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అ తెలంగాణ agitation which is personally do you favor something like that? I personally don't favor anything which splits India. I personally don't endorse anything which brings in a clash in the harmony. I personally don't believe in anything which probably breaks the community. And when I say community, it's not about minor community or major community. I'm talking about the community of human chain. I personally don't believe in fighting for any cause that leaves many innocent people dead. So I don't support any of these issues. They have their own reasons to fight for it. But personally, there should be harmony. People should live in harmony. And I think నేను తెలుగు వాళ్ళు, నేను తమిళ వాళ్ళు, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు, or ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, or ఐఎమ్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర, or ఫ్రమ్ గుజరాత్ or పంజాబ్. I think it's high time we take a pride and say that we belong to India. That is what is important. The rest, all these issues are very, very minor. And you are actually a sitting example right now of how born and raised in Mumbai, started with Telugu, and here I am in Tamil Nadu. So I think people are ready to accept you if you're good, and if they know that you're sincere about what you're doing. So I think we just need to stop all these things saying that I belong to so-and-so community. So born and raised in Mumbai, like you just traced back, and now into politics in Tamil Nadu. What is the sweetest memory you'd like to think of about your childhood? I don't have very great memories about my childhood except for my first day at school. అమ్మ వచ్చి నాకు జూనియర్ మాంటెసరీ, సీనియర్ మాంటెసరీ అంత ఏం లేదు, డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ పంపిస్తానని చెప్పేసి నా బర్త్ డేట్
మార్చేసి నన్ను ఫస్ట్ స్టాండర్డ్కి పంపించారు. ఫస్ట్ డే స్కూల్కి వెళ్తే మమ్మీ చెప్పింది, ఎక్కువ బెల్ కొడితే స్కూల్ అయిపోయింది, ఒక్క బెల్ కొడితే అట్ ద పీరియడ్, దట్స్ నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఫర్ యూ. మమ్మీ మధ్యలో రిసెస్కి ఎక్కువ బెల్ కొడతారని చెప్పడానికి మర్చిపోయారు. సో రిసెస్ టైంలో ఎక్కువ బెల్ కొట్టినప్పుడు నేను బ్యాగ్ని తీసుకుని ఇంటికి వచ్చేసాను. ఐ వాజ్ జస్ట్ 4 and the home was like 1.5 kilometers distance lo undi. So you actually walked back? I walked all alone, 4-year-old kid. I walked back home. It started all the way there. Walked by herself. Yeah. And the entire school panicked that I disappeared, and my brothers were in the same school, so they panicked that sister has disappeared. And నేను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మమ్మీ నన్ను చూసుకుని షాక్ అయిపోయింది. ఎందుకు నువ్వు వచ్చేసావు, స్కూల్ అయిపోయింది, మా అన్నగారు ఎక్కడ, అన్నగారికి స్కూల్ ఉంది, నాకు స్కూల్ అయిపోయింది, మీరే చెప్పారు కదా ఎక్కువసారి బెల్ కొడితే స్కూల్ అయిపోతుందంటే నేను వచ్చేసాను. దెన్ మమ్మీ రియలైజ్ ఐ డెంట్ టెల్ హర్ అబౌట్ రిసెస్. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మై స్కూల్ టీచర్ కేమ్ హోమ్. నన్ను చూడడానికి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఇక్కడ చూస్తే there was a big relief for her. నేను ఇంట్లో ఉన్నాను. So first day of school I didn't cry, but when my teacher said she has to take me back to school, I started howling. I will not go back, school is over, so why are you taking me again? So I think that's where it started. మధ్యలో డిస్కంటిన్యూ చేయాల్సిన ఫేజ్ వచ్చిన మీకు? Yes, 9th standard వరకు I was a very good student. As a heroine I started when I was 9, so అప్పుడు 14 years లో నేను as a heroine start చేసినప్పుడు definitely education was a big hindrance. I couldn't continue, and though being a fairly good student, I unfortunately had to discontinue my studies. Would you go back to school if given a chance? Oh yes. You I would love to complete my education if given a chance. What else did you do, Kushboo, through your last 25 years in the industry? Cinema, acting kaakunda. Cinema, Paata, acting, dancing. పాట పాడ తెరిమా? ఎక్కడో 8th 10th floor ఉన్నా. I'll jump. I'm ready to do that. I can't sing even to save my life. You tell me jump, I'll do that. I said fine, I have the guts to do that, but singing no. But I think I ate, I slept, I enjoyed my life, but I think it was a roller coaster ride, and it's very very enjoyable 25 years of life. Did you visit the temple? మీరు మీ ఫ్యాన్స్ కట్టిన గుడికి మీరు వెళ్ళారా ఎప్పుడైనా? Is it true? I mean, yeah, there is a temple ట్రిచిలో ఉంది, కానీ వెళ్ళను. ఒక చిన్న భయం వచ్చింది అప్పుడు. ఆ గుడి కట్టిన తర్వాత చాలా బిజీగా ఉన్నాడు ఆ టైంలో. సో రియాక్ట్ చేయడానికి టైం దొరకలేదు నాకు. సరే రియాక్ట్ చేద్దామని చూస్తే చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఇట్ వాజ్ అన్ ఓల్డ్ న్యూస్. తర్వాత చెప్పారు ఇంట్లో, ఒక్కసారి వెళ్ళి చూడు ఎలా ఉంది, ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ. బట్ ఐ కుడెంట్ బ్రింగ్ మై సెల్ఫ్ టు దాట్. Being, I mean, born in a Muslim family, the whole concept of idol worship, does it make you uncomfortable? Born into a Muslim family, married into a proper Hindu family, but I'm an atheist. I'm a Periyar follower. I'm an atheist, so I don't believe in God. So didn't even think of going and visiting that place. But what would you like to say to your fans? అంటే ఇది చాలా సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఇక్కడ సూపర్ స్టార్స్ రాజ్యం ఏలుతున్న ఇండస్ట్రీ చూస్తున్నారు. I would like to thank them, definitely. Thank them and say that they have given me such a fantastic pedestal. But I think temple should be built for somebody whom they believe in, who's going to be a solution to their problems. So I think if they believe in God, then the temple should be only for gods. And here is a road being paved for you. Maybe you can become the solution to their problems with your I'm not entry. a god. I'm a human. The road which they have paved for me, I could also make mistakes. So I think people have to just accept the person whom they love, whom they unconditionally love, to accept them with the mistakes they tend to make. సో పాలిటిక్స్ అండ్ సినిమా అన్నీ మిక్స్ అయిపోయి ఇప్పుడు మీరు ఒక కొత్త వ్యక్తిత్వంగా తయారయ్యాక ఇంట్లో మీ వారితో ఏం మాట్లాడుతుంటారు? Is it only cinema or is it all about the heroines who are coming and saying all those things? It's not cinema. It's not about the heroines who come and talk, because ఆయన ఇప్పుడు హీరో అయిపోయారు. After 3 years నేను చెప్పాను మీరు డైరెక్ట్ చేయాలి. Now he is directing again. So we don't discuss. All we discuss is school, kids, ఫ్యామిలీ. నెక్స్ట్ హాలిడే ఎక్కడ ప్లాన్ చేయాలి, ఎలా ప్లాన్ చేయాలి. ఎందుకంటే నేను కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసేస్తాను, కానీ ఆయన లాస్ట్ మినిట్ ఆయన ఎలా అంటే హీ వోంట్ కమ్ విత్ అస్. కానీ ఆయన లాస్ట్ ఫ్లైట్లో కూర్చున్న తర్వాత సీట్ బెల్ట్ వేసిన తర్వాత ఫోన్ చేసి నేను సీట్ బెల్ట్ వేసాను అలా చెప్తే నాకు ఉంటుంది, ఆహా హీఈస్ డెఫినెట్లీ లీవింగ్. లేదంటే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి హీల్ కమ్ బ్యాక్. డూ ఐ హ్యావ్ టు కమ్
I'll see you when you come back. Alaga. He hates traveling. So I think we all keep planning for the next holidays with him. And right now we are not even deciding about politics because of course I have a huge support in him, otherwise I wouldn't be here. And we don't discuss heroines. Of course, at times I do discuss about the close proximity scenes he does with some heroines. So that, of course, I do discuss at times. Feel a little jealous? కొంచెం ఈర్ష్య కలుగుతుందా? Not jealous. Uncomfortable? No, I don't know. It's a very weird feeling. You see your man going and being very close to someone else. So I think you can't describe what kind of feeling it is. I am possessive, so. You're very possessive. Very possessive. And I'm sure వింటున్నారు ఆయన ఈ ఇంటర్వ్యూ కూడా. I hope he's He knows. listening to what he knows. ఆయన ఎప్పుడైనా చూసి చెప్తారు, ఒక హీరోయిన్తో రొమాన్స్ చేయాలంటే మాట్లాడితే అమ్మాయి నా దగ్గర చూసి సార్ మేడం ఎలా ఉన్నారండి సార్ మేడం ఫస్ట్ దే ఆస్క్ మీ అండ్ దాట్స్ బికాస్ నా ముఖం చూసిన తర్వాత నా వెనకాల వచ్చి నీ ఫోటో కనిపిస్తుంది అందరికీ. సో దట్ ఈస్ వై భద్రకాళి లాగా నీ ఫోటో కనిపిస్తుంది అండ్ హీ కాల్స్ మీ భద్రకాళి. He calls you భద్రకాళి. He calls me భద్రకాళి. సో he says నన్ను చూసిన తర్వాత నా వెనకాల వచ్చి ఆ హ్యాలో ఉంటుంది బుద్ధాకి, కానీ నాకు ఆ హ్యాలో కాదు భద్రకాళి లాగా నువ్వు కనిపిస్తావు అందరికీ. సో అందరూ అన్ని హీరోయిన్స్ దాదాపు సార్ మేడం எப்படி இருக்காங்க சார், that's the first thing go and ask. So in there itself all my ideas of romance go kaput. So that's what he says always. இல்ல உங்களுக்கு மேடம் இருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்றதுக்கு probably. அதை சொல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுது. தெரியுது. We have a little rapid fire for you. మీరు నటించిన చిత్రాల్లో మీకు బాగా నచ్చినది కలియుగ పాండవులు, వర్షం 16, చిన్న తంబి. కలియుగ పాండవులు. మీ లైఫ్లో ఏ స్టేజ్ మీకు ఎక్కువ ఆనందాన్ని కలిగించింది? చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా, హీరోయిన్గా, గృహిణిగా, సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అండ్ నౌ రీసెంట్ పొలిటీషియన్. హౌస్ వైఫ్. వావ్. రాజకీయాల్లో మీకు ఎవరు పోటీని మీరు భావిస్తారు? కనిమొళి, జయలలిత, జయంతి నటరాజన్. Three women in their own capacity. Great in their own right. I think I'm a competition to myself. Very smartly put. None of these? None of these. Okay. మీ హీరోలో మీకు బాగా నచ్చినవారు? వెంకటేష్, రజనీకాంత్, కమల్, ప్రభు, నాగ్. Venku. Venku. I'm very sentimental about Venki. You know, that's so nice because usually everybody's been nice అని చెప్తారు అందరూ. No, I'm very sentimental about Venki. In fact, ఇప్పుడు ఆ క్రికెట్ మ్యాచ్కి వచ్చాను కదా, అప్పుడు కూడా అందరూ అడిగారు which cricket team you want to win. I said I like Nag, I like Venki, కానీ Venki team win చేయాలి ఎందుకంటే I'm very sentimental about Venku. He must be hearing you too and probably hopefully he knows. Get it. He knows. Venki knows I'm very sentimental about him. లాస్ట్ క్వశ్చన్, వచ్చే జన్మంటూ ఉంటే ఎలా పుడతారు? ఖుష్బూగా, ఒక బిజినెస్ ఉమెన్గా, స్పోర్ట్స్ ఉమెన్గా? అన్ని కంబైన్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా. A businesswoman and a sportswoman whose name is Kushboo. With an actor whose name is Kushboo. Well, you have it all in you. ఈ జన్మలోనే, వచ్చే జన్మ దాకా వెయిట్ చేయక్కర్లేదు. స్పోర్ట్స్ మాత్రం నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది. Sports you can't play. No, I can play. I was an athlete in school, కానీ I have not been doing any sports for long. Well, it's still, you have a long life to catch up. Yeah. It was wonderful chatting up with you, Kushboo. Thank you. Thank you very much for joining us on Sakshi दिल से. Thank you so much. दिल से. और हम हमारे गेस्ट के एक दिल की मुराद पूरी करते हैं. आपकी कोई मुराद है जो हम पूरी कर सकते हैं? जैसे कहीं कुछ आप खरीदना चाहते हो, या कुछ खाना चाहते हो, या पीना चाहते हो, anything which is a small thing which you can give us the opportunity to. No, एक ही मुराद है. Actually, if he's watching this show, he's going to be embarrassed. But I'm a huge Junior NTR fan. Oh. So I would love to get an autograph for Junior NTR. Tarak, if you're looking at this interview, మీకు తెలుసు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ ఉన్నాను. నాకు ఒక నా పేరు రాసి ఒక ఆటోగ్రాఫ్ నాకు పంపించండి, అది చాలు నాకు. ఖచ్చితంగా we'll make sure the autograph reaches you. So wonderful catching up. Thanks so much, Kushboo. My pleasure. నాలుడు సినిమా అప్పుడు సాంగ్ చేస్తుంటే బృందా గారు ఫస్ట్ టైం మాట్లాడించారు ఖుష్బూ గారితో. సో అప్పుడు ఆవిడతో మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ని అని. అంటే ఓ తెలియని ఒక బాగా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యే అనుభూతి అనమాట. ఎందుకంటే ఖుష్బూ గారు అయితే సీనియర్ నటి, ఆవిడ బాబాయ్తో కానివ్వండి, అటు తమిళ్లో కానివ్వండి, తెలుగులో తమిళ్లో ఒక గొప్ప నటిగా పేరు తెచ్చుకున్న నటి ఆవిడ. సో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే నటి దగ్గర నుంచి అలాంటి కాంప్లిమెంట్ రావడం నిజంగా మంచి అనుభూతి. నటిగా తీసేస్తే ఒక మంచి వ్యక్తి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఖుష్బూ గారు తీరని కోరికంటే ఎన్టీఆర్ ఆటోగ్రాఫ్ కావాలి అన్నప్పుడు, బట్ ఫెంటాస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్.
ఆవిడతో నటించే ఛాన్స్ వస్తే ఆవిడతో ఆల్రెడీ నటించానండి యమదొంగలో, కాకపోతే ఆవిడ కాంబినేషన్లో లేదు. మోహన్ బాబు గారి యముడికి భార్యగా యాక్ట్ చేశారు ఆవిడతో నటించే అవకాశం వస్తే డెఫినెట్గా నటిస్తాను, ఏముంది అందులో.